Guys, a day after Governor of Busia, Paul Otuoma was sworn in, yeye ameanza job. Nona, this is Custom Road. Custom Road connect Busia and Uganda. And majority of you wenye mnatoa chakula Uganda, mnapitianga hii barabara. Na mnajua venye hii barabara na barabara zingine mingi kabisa zimeharibika. Na hii barabara na zingine zinakaanga tu stream kama rivers kukinyesha. Hata uwezi ona unakanyaga wapi. But the first day in the office, Otuoma ameanza kufanya nini? Kutengenezea watu wa Busia barabara ambayo ilikuwa changamoto kubwa kabisa. Hata ukienda kwa stage kukinyesha, matope, maji, huwezi. Yani town ya Busia ilikuanga tu inakaa vitoko. And now the Busia people have hope. Finally, Otuoma will deliver their city, Otuoma will deliver their county. Kwa sababu miaka 10 yenye imepita, Ojamongo wasted us. You see, a day in the office. See what Otuoma is doing. And then I used to wonder, wanaendanga kule Kakamega pale ambapo Oparanya amejenga. Anapitanga tu aje kwa hizo barabara akijisikia. Yetu ukikuja Busia ni mambo tu mengine. And even health sectors. We are hopeful that Otuoma will deliver Busia County. And guys, for more information, you are requested to subscribe. My name is Christine.